morning. Let me hope everyone is doing very fine. My name is KingSmith. Abasinga bampita Kabaka Smith. Wali ate ku TikTok. Going now, finally we are back with our channel. It's now KingSmith, Celeb Jazz, because of some few issues. But thank you so much for subscribing. Thank you so much for following. We upload different shots on the show, on the channel. So if you want to support, you can still contact me on 0702 10 41 25. But that is not the story. I have so many news stories that have made rounds from yesterday, okutuuka olunaku olwaleero, from campaign trails ogenda ate musaidi eri eya entertainment. Nendoza tugenda kuba tukuwa kasavu kanyama tukwako eno mu campaigns ate tukuwako neno musaidi zaaki za entertainment. But olunaku lw'eggulo, starting off with ndoza campaign trail, twabadde n'omukulu amanyiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eya railingidde oba ya trailingidde side zeri ekawempe okuba nti nno agezaako obugiriza abantu abeeyo okuba muno bamuwa obuwagizi nnyo n'okuwagira aba NOP candidates ab'enjawulo. Mu kikemo Bobi Wine abadde atalaaga ebitundu eby'enjawulo era nga twogera ennaku zaaweze 46 bukyanga ba presidential candidates balanga okuba nga batalaaga ebitundu eby'enjawulo okuba nga basaba abantu obululu ate okuba nga babawagira n'okuba nga babalonda mu ntebe esinga obunene mu ggwanga. Saabo kawakawaka ne ba MP abagenda okutukiikira mu parliament n'abadde batandika okuba nga batransversing ebifo eby'enjawulo okulaba muno bagezaako okuba nga basaba abantu akalulu okuba nga basobola okuba nga bagenda okutukiikira mu parliament. But olunaku lw'eggulo waddewo a lot of violence, waddewo a lot of in and out provocations eri saidi y'abawagizi ne saidi ya police n'ebitongole ebikuuma eddembe, era ng'awo police yavuddeyo newa report ku kyekyabaddewo n'abantu bannyo ba political analysts bavuddeyo ne baba nga bakolaki nga bawa report ku ebyabaddewo. Video mwazirabye n'ebifaananyi mwabirabye. Overwhelmingly abantu balaze Bobi Wine omukwano era ekyabadde ku mimwa gy'abantu yabadde Bobby, yabadde People Power, yabadde NUP. Naye nga abantu bangi nnyo batuusibwako obuvune okwabadde abakubiddwa tiyagas abakadde naye ka video akasinza okunkwata kabadde ka mukadde bwabadde basitudde nga bamukubye oba kyabadde ki ku mutwe nga bleeding omusaayi. Bambi so abibalaga ebifaananyi ebyo because biviolating amateeka ga YouTube, naye nga kyenjagala bagamba bambi tukuume eddembe mu kalulu kano tusobole okuba nga tukola ki nga tutambuliramu ate tusobole okuba nga tukakola ki tukamalako because wabulayo just literally emyezi ebiri actually na mwezi gumu ogwa December bwe tugendamu ate January 15 bwe tugenda okuba nga tulonda. So abantu mwena balaba kino twongere okukuuma eddembe okulaba muno tusobole okuba nga tukuuma obulamu because Uganda yaffe ffenna namu abakulembeze oba ab'ebitongole ebikuuma ddembe nammwe mukuuma eddembe temuprovoking abantu okitegedde ate temuteekawo mbeera eyinza kuleetera muntu kutandika kuprovokinga oba kuba bantiyagasi mu bantu mubaleke batambule bulungi just mubaziize buziiza kubalagawo we balina kuyita nawe balina kubeera nga bakola ki nga batambulira. N'olw'ensonga eyo omukulu amanyiddwa nga ayogerera ekitongole ekya government Uganda Police bans campaign processions ahead of the 2026 elections. Uganda Police Force issued a directive on Monday prohibiting all campaign processions for presidential, parliamentary and local races ahead of the 2026 elections. Nekyavudde kwezo processions bategeeza abantu oba rallies ezijja zikulibwa oba entambula y'abantu abangi okuva mu kifo ekimu ogenda mu kirala. So olunaku lw'eggulo poliisi yavuddeyo neekola ki neeyogera ku nsonga zino era n'olw'ensonga ebagambye candidates must meet supporters only at designated venues, coordinate with police and the Electoral Commission and avoid violence, cyber crimes, traffic violations and misusing ambulances as convoy leaders. Abasinga abakulembeze naddala aba parliament ba MP badde bakozesa nnyo ambulances zino ng'okulemberamu okulemberamu ba candidates baabwe nga batwala mu bifo bino. So bagambye muno okusinga okutambula n'abantu it's better okukuuma eddembe n'okubanga ebintu bino tebibaawo nti tear gas ate masasi ate rubber bullets obutabaawo. Kiri only and only advisable abakulembeze oba ba candidates okumiitinga okusinkana abantu abo mu bifo ebyo byokka ebiba bitegekebbwa wabula ekintu ky'okuyisa ebivulu poliisi yakiganye n'ekigaanira ddala. So the rules aim to prevent clashes and ensure safety on traffic kyekisooka because traffic abantu badde bagenda kati ng'eggulu ekawempe oggula okutambula okuva just wali ekawempe okutuuka ekampala nga kisobola okutwalira essaawa nga 3 yet in normal traffic oyinza otwala essaawa emu oba eddakiika 45. So and 1, 2 medical and fire services amid active campaigning.
Critics highlight past processions by ruling party supporters and question the timing and authority of the ban. Abantu abavuddeyo ne bagamba muno kino police wekireetedde tekirese mu mutima mulungi, so n'olw'ensonga eyo omukulu amanyiddwa nga Lusoke omwogezi wa poliisi yavuddeyo n'alabula kati katulinde ekigenda okuddako, naye teyagambye muno ba NRM oba ba NUP oba ba FDC oba ba DF, yagambye political candidates mwena baba baninze ku nsonga nga ezo bwezityo. So embeera bwetyo bweri era nga twagala okuba nga tukola ki nga twongera okuba nga tusaasirawo n'abatusibwako obuvune, naye nga bibadde bikyaliwo ebityo. Ye omukyala amanyiddwa nga ne kasooka abamaniyu muli mutya, olunaku lw'eggulo terwabatambulidde bulungi oluvannyuma lwa Everton okuvayo nekuba maniyu goolo yabadde emu ku 0 kwa naye nze newunya nnyo ttiimu erina abawagizi eyabadde n'abazanyi 11 ng'eri erina ne red card ate ne babakuba goolo ne babawangula. So Everton stands Manchester United 1-0 at Old Trafford at an early red card. Omusajja amanyiddwa nga naye banange emyaka striker yabatebye bamuyita Keinani Dosberg, myaka just 25 yabakubye goolo okuva mu yards 25 eddakiika yabadde ya 29 mu first half, era nga Everton yabadde n'abasajja 10 bokka bagenza okumala first half nga balina goolo emu kwa goolo zino zonna za goolo eno Everton ya maintaininze goolo yayo mpaka eddakiika ekyenda wekyakoze ki wekyaweddeko. So this means that the result moved Everton okuva mu kifo kya 11 ogenda n'obubonero 18 okujja ne levelinga ne Liverpool. So nga just besinzaako goolo yokka. So ensonga bwezityo zikyagenda mu maaso, naye nga abantu abasajja bange aba Manchester United nyongera babuuza kufa Arsenal tulyoke omupiira gwaffe twagukubye era twagala okwebaza Ezi okutebera goolo ezo zonna. But moving on, media personality amanyiddwa nga Precious Remy Bambi ali mu maziga ag'ekitalo ennyo oluvannyuma lw'okuviirwako maama we bannange si birungi. In an emotional message shared on her social media, Remy poured out her heart nga agamba what, I am speechless, my heart is bleeding while many fear or clash with their mothers-in-law, mine was a complete opposite. I will miss you so much, Mami Akiki. Mama wa bawe, Mami Akiki. Thank you for accepting me as your daughter and for always sharing the word of God with us. You fought a great fight, but God needed you more. She went on to comfort her husband, Raymond Bindeba, and the entire family. To my dear husband, sweetheart, sweet Multima, sweet Kamonde, and the whole family, may God strengthen you through this period, especially Daddy, who loved his wife so deeply. I promise to keep loving your son and taking care of him. So, Mama, mother-in-law, Nazara wa Remy yafudde bamuyita Akiki. Omanyi Bindeba musajja mutoolo, ekibadde okimanyi Bindeba musajja mutoolo. So wali tokimanyi mutoolo munnange nejjukira kati babeera mu Uganda barelocatinga. Remy yava e Uganda yabomba n'agenda sinkana ebbaawe kale tiyabomba. So maama we Nazara we yafudde. So bambi twagala okungubagira wamu ne Precious Remy era twagala omusaasira olw'ensonga ezifanaganako bwezityo. Olunaku lw'eggulo navuddeyo ne kugamba ku audio eyabadde etambula around ensonga za Nyamutoolo okugulirira abakakiiko k'ebyokulonda okulaba muno bafeeyiringa Abedi Chani okuva mu kalulu Kayina Biwman MP oba okumusuula, so that omukyala amanyiddwa nga Nyamutoolo ayitawo unopposed. Kati ka audio kano katambudde nnyo ku mitimbagano egy'enjawulo, wabula Nyamutoolo engeri gyadde busy over the weekend yabadde awerekeddeko President Yoweri Kaguta Museveni okugulawo one of the biggest mill and steel industry oba ekkolero erigenda okuba eddene nnyo erimanyi erya Devicom saidi zeeri etololo ewabadde n'omukulembeze wa Kenya ontegedde nnyo tiyasobodde kuddamu ku nsonga zino ez'aka audio kano, wabula bbaawe amanyiddwa nga Edlisa Musuuza Eddie Kenzo ng'ono ye president w'abayimbi right now, as of now, UMF, Uganda Musicians Association, yavuddeyo
na replyinga ku ka video kano n'abaako byakola ki byayogera era yannyonnyodde ensonga lwaki yavuddeyo okukyogerako. Kale nga bwe mbadde nkyakunnyonnyola ku bigenda mu maaso ku video ne audio ya mwana muwala amanyiddwa nga Nyamutoolo, ono nga ye mukyala waate kulira abayimbi Eddie Kenzo. Eddie Kenzo yavuddeyo nannyonnyola n'agamba nno tewaliwo nnyo obudde bungi because Nyamutoolo abeera busy, talina budde bwa bano nga olaba abayimbi bwe bavayo ne bannyonnyola ku bintu ebigenda mu maaso ku music waabwe kuba bo balina obudde bungi nnyo. Oli omukyala Minisita Mulamba abeera busy, n'olw'ensonga ezo n'avaayo nannyonnyola on behalf of the woman, on behalf of the wife. So byannyonnyodde sobola bikuwa wano naye genda wansi awo mu ka YouTube short n'adde kataddeyo ka video kadakika nga 2-3 Eddie Kenzo kaliko Eddie Kenzo explains ebyabaddewo ku nsonga za Nyamutoolo. Naye nga tukyali ku ebyo amawulire ge nafunyewo amala indicate that the independent parliamentary candidate Roden Mukula Akongoli, who is contesting for the Soroti City East MP seat, has been hospitalized following a sudden illness on the campaign trail, with his early reports pointing to the suspected poisoning. Ono mutabani wa Captain Mike Mukula amanyiddwa nga Roden Mukula mujjukire yajja ku kadi ya NRM ne bajimumma ne bamukuba akalumu primaries. N'olw'ensonga ezo najjanga independent. Kati mukujjanga independent amawulire ge nafunyeyo galaga nti nno ono bamuddusiza mu ddwaliro nga biwalattaka olunaku lw'eggulo olw'ensonga nti nno kigambibwa okuba mbu ayinza okuba yafunye kye bayita poisoning oba yafunye bagita poisoning obutwa. Yes, sources say that Roden Mukula, a son of former NRM vice chairperson of Eastern Uganda, Captain Mike Mukula, one of the biggest investors abasajja abamu abalina ssente wano mu Uganda, was rushed to Doctors Plaza Clinic in Soroti City on Monday evening after collapsing while canvassing support. Medical personnel at the facility were working to stabilize his conditions, as my sources confirmed. The youthful aspirant, considered one of the front runners in the race, has been aggressively mobilizing in the recent weeks, pitching so many manifestos that appeal to the ordinary citizen and positioning himself as a fresh force in the constituency. So n'olw'ensonga eyo tetunategeera is it food poisoning, bantu batamwagaliza bamuwadde obutwa, naye kigambibwa muno ono y'omu ku badde baliidinze race ya Soroti City MP saidi ze Soroti, era twagala okuba nga tumusabira quick recovery omukulu amanyiddwa nga Roden Mukula Akongoli, ngono mutabani wa omwami amanyiddwa nga Captain Mukula. Mujuke muno ku weekend mukyala wa mukulu ono ya still yali involved mu kabenje wali ku kulokta wa mawulire naga kuwadde gwa atagalabe genda mu video wansi wegali. So it's really a sad week eri amakaga Captain Mike Mukula nenga webitu ebiri. But moving on, City one of the former trade minister daughter amanyiddwa nga Amba Chambade, still daughter of the former trade minister Amir Chambade, is currently back to single life after separating bitterly with the husband she thought was Mr. Right, yet it was an opposite. Mwalabyeko ku story in Nigeria story in Nigeria sagala jogerako nnyo story eyo because nange yansesezza, but still okwawukana kukyagenda mu maaso. Kati Amba yayawukanye ne bbaawe, ensonga ez'abaawukanyiza ngenda kuba nzikola ki nzikubulya. The information that I've got indicates that following repeated marital fights, okubagana okwenjawulo, mujjuka ebyaliwo mu bufumbo bwa Chosen Becky, Amba fled their home n'agenda n'asettlinga, yadduka e Uganda n'agenda n'asettlinga in the UK, and later decided to file a divorce case claiming that her husband Edgar Bagumire had been violent, emotionally neglectful. Not only that, but ngata amudraininga emotionally. So for that ngate akozesa ne savings ze akasente ke. So yasalawo n'agamba why not kanziruke nve makagano ngende. So kino kitwabadde mbanga ne badde bakafumbira mu jukiro mako gwede bali bakakola embaga eyanyenya ebitooke era yali ey'amaanyi nnyo, yaliko ba dignitaries abangi nnyo. So the court documents zenalabyeko nze kennyini nyini says that Amba
that her marriage fell apart after husband Edgar drained her financially while refusing to support the family in the UK. Amber presented bank statements, her NSSF withdrawal papers, and a sale agreement for land in Chigo to show that the family survived on her income. Her retirement savings and more than shillings million 211. Banaki. Owulira sente ziri mbufumbe ennaku zino mpozi oli bamubye mmeka owe Nigeria owe yowa euro bamubba nyingi from the land that sells, meaning Edgar failed to meet his responsibilities, leaving her to carry on the financial load. On adultery, the judge said Amber had suspicions and circumstantial signs, but no strong proof, such as WhatsApp and Facebook messages, hotel receipts, all are witness testimonies. She therefore did not base the divorce on cheating. However, she stressed that one proven ground such as cruelty is enough and Amber had met his standards. So n'olw'ensonga eyo omulamuzi okuba wa divorce okuwa Amber divorce yasinzidde ku nsonga za bukaba oba za kucheatinga, yasinzidde ku nsonga z'okuba nga Amber badde bamutuusaako cruelty, bamutuusaako amaanyi mangi, bamukuba emotionally drained, n'agamba lwaki simuwa divorce. Amber returned to Uganda in July 2023 with their 3 children and now cares for them alone in Old Kampala, and that Edgar sends 1 million per month, which is not enough to meet their needs. Edgar, who also now stays in the UK, said he earns about 13 million per month in the UK, but remains with only 2.1 million after paying rent and other bills per month. But Amber will remain the primary custodian, and Edgar will have visitations whenever he is in Uganda. Amber asked for 300 million in debt, but judge declined, saying Amber has an MBA, previously worked at Detroit, and has the ability to earn once she settles. Amber yabadde ayagala omusajja amusasule miliyoni 3 weddu, naye omulamuzi n'agamba nedda ezo sente nyingi nnyo according ku nfuna y'omusajja, n'olw'ensonga eyo tagenda kubanga azikuwa because naawe olina masters degree, olina degree, so n'olw'ensonga eyo sookuba obeezaawo family eyo ate nga akakadde omusajja kakuwa naawe kasobola kubanga kolaki kakusupportinga. Samoli bwegato bwegali okuva mu family eyo y'omukyala amanyiddwa nga Amir kyambadde naye nga ensonga z'okwawukana kwa muwala we ate naye tezamulese kyekimu, wabula mu mawulire amalala omukyala amanyiddwa nga Ava Peace ayongedde okubanga avaayo n'alaga amaanyi mangi nnyo, n'agamba muno ali ready okuparticipatinga mu music battle n'omukyala amanyiddwa nga Sheebah Karungi ne Vinka singa bamuwa ssente ezimumala. Mujjukire yafulumiza akayimba n'agamba muno ye tebimukwata, kyeka waddewo abamuloga aba bamwagala omukuba tebimukwata, era n'agamba nti ye right now ye kabaka, sorry, ye queen wa this generation. Ba queen babaddewo naye beeri generation enkadde, obubaka yadde abusindika waani simanyi. Era yayongedde n'agamba it's okay, why not? If the energy is healthy and everyone is getting money, I am in. If it's not toxic, if it is toxic, I am not interested. Byadde bigambo bya Ava Peace mu interview gye yakoze wali ate ku Spark TV mu show yabwe manyiddwa nga Scoop on Scoop. So ensonga bwezito bwe ziri, nemulowooza singa Ava Peace avaayo ne bamuwa okuba akabali ne mwana muwala amanyiddwa nga Sheebah Karungi, ani ayinza owangula button. Kale ku kya Vinka kisoboka, ndaba match zimaakinga, ne ku kya Sheebah ayinza okukola Ava Peace sindi kye yamukola. So n'olw'ensonga eyo Ava Peace byeyeesabira abyesabire ng'amanyi nti nno embeera eyinza okudda ku bunne bwabo. Poliisi era sitiro nakulegula yavuddeyo n'efulumya report eyayongedde okubanga ekakasa nti nno abanupu batuusizza obuvune ku bapoliisi n'aba UPDF ennamba ebadde abantu 9, era n'olw'ensonga eyo ne bagamba muno nabo bakutte abantu 3 bano nga badde basupporta ba Bobi Wine, era n'olw'ensonga bagenda kubeera bakolaki babakuba mu mbuga z'amateeka. So therefore Uganda police has released a statement during yesterday's NUP presidential candidate campaign activities in Kawempe North and Kawempe South, several of its security personnel announcing injuries following running battles with National Unity Platform supporters all day. Police claims that security and the Electoral Commission officials met with members of the NUP organizing committee to agree on the candidates' venues and routes. However, while at the NUP educators, security officers were attacked with stones
drones, an act of violence that was repeated at Waise roundabout and the campaign venue. Currently, 7 security officers have sustained injuries, serious injuries. Police also claims that several security vehicles were vandalized and also damaged by the crowd, including an ambulance. In retaliation, over 30 Bobi Wine supporters have been arrested, while others are nursing heavy wounds. So n'olw'ensonga eyo, police abantu baayo 7 bafunye ebisago. Then in retaliation, n'abantu 3 basapota ba Nuupu nabo bakwatiddwa. So embeera bwetyo bweri side zeeyo. Naye nga the big story of yesterday yabadde ku Sheebah Karungi, gye njagala ndowooza okubanga mmaliriza nayo, yabadde ku Sheebah Karungi yajjaganyiza birthday ya Prince Amir, naye ngeno kyabadde mu Kampala, yabadde side zawali mu kibuga ky'e Mityana mu kifo ekimanyiddwa nga Jeza. Jezaawo Sheebah yagulawo ettaka recently emabegaawo n'atandika okuba ng'azimbawo amaka ga maama we, yandibadde nga country home ya maama we, nga kino kirabo kyasazeewo okuwa maama we. So mu ngeri y'okuba mbuno agezaako funza kosi, yavuddeyo n'agatta emikolo 2 mu mukolo gumu. So yesterday yaguddewo amaka ga maama we ate n'ajaganya birthday oba n'ajaguza birthday ya mutabani we amanyiddwa nga Prince Amir. Ekyenjawulo ekyabaddewo muno, only and only close friends and family relatives were invited on this party. Okwabadde taata w'omwana okuva e UK, saagala mwogerako mannya mumumanyi, okwabadde Amir Nambala, okwabadde aba bloggers ab'enjawulo sasobola genda because nadde Monday embeera busy, embeera ne meetings nyingi nnyo, okwabadde ani omulala wa yabadde bangi nnyo ababaddeyo benalabyewo, nalabye Pastor Wilson Bugembe yabaddeyo n'asabira omukolo gw'ennyumba, wabaddewo okulomba dduwa, wabaddewo kwegamba ebintu bingi nnyo. Sheebah yabadde really happy, era ebifaananyi ebyo nga w'obiraba. Ennyumba eno etudde ku bugazi bwa ika namba, kuliko ne farm nga omanyi abakadde balina okuba nga balima. So embeera bwetyo bweri, twagala omukongratulatinga Sheebah Karungi upon that milestone gye yatuuseeko. Congratulations. Mujjukire muno amaka g'emunyonyo gage gy'abeera kati eno ye country home ya maama we, nga emanyi nti omwana alina okukula n'agendako ewa jjajja n'abeerako naye. So Prince Amir yawezezza omwaka gumu. We want to celebrate you. We want to celebrate you, Prince Amir. But anyways, we want to celebrate you. So mawulire go gabadde mangi naye nga mu entertainment era still ebintu bingi nnyo bikyagenda mu maaso. However much muno mu bintu ebigenda mu maaso, still King Saha yavuddeyo n'agamba nti nno abantu badde Minister Kasolo yavuddeyo n'agamba nti nno ye si muyimbi takitegeka bivu. However much claims zadde zaga muno, Minister Kasolo yabadde focal point, yabadde wakati w'ensonga za ekivulu kya King Saha okugaanibwa side zeeri ekyotera gy'azaalibwa. Therefore, musician King Saha has vowed to retaliate politically, promising to declare to dedicate his efforts to ending Kasolo's parliamentary ambitions after police, led by the Regional Police Commander RPC and the District Police Commissioner, that is Amanyidwanga DPC, allegedly working on orders from Minister Kasolo, halted the singers show in Chotera. Bano nti bakolera ku mateeka ga Minister Kasolo, era yagambye agenda kujjayo n'agombuto okulaba muno Minister Kasolo tayitamu kuba parliamentary seat oba kuba MP bw'ekyotera. Wabula yagambye muno tagenda komechoka. However, King Saha dismissed the explanation, insisting that the cancellation was politically motivated and engineered by Minister Kasolo because of his revolutionary songs that castigate the government. N'agamba bw'ati, bino bigambo bya King Saha, I quote, "I will camp in Chotera to ensure he faces it rough. I will make sure he does not go to parliament. Stay warned." But we are Minister Kasolo. So embeera bwetyo bwekyali, already yamukubidde dda akayimba akasooka akalaga muno King Saha ava Chotera. So embeera bwetyo bweri. However much abantu bannyo bavuddeyo ne bayogera ku nsonga za Kenzo okwambala ebyambalo bya poliisi, nja kuba zijjambere nga nkuulira amawulire mangi nnyo bw'oba otunudde ku munsiike y'ebyamasanyu ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda wano. Njagala okuba nga wishinga birthday eri Evelyn Namulondo. Happy birthday. Ndi mukumaliriza bannange. Happy birthday Evelyn Namulondo. Shout outs to you. Happy birthday eri omuwala amanyiddwa nga still omuwala amanyiddwa nga Omunakenya bamuyita kandabe wano bamuyita Hude the boss chick. Aina yani
Huda the boss chick happy birthday n'ensonga ezifaanaganako bwezityo. Then Ebrands yakomezaawo Ebrands fashion and fashion awards zigenda kubeerawo wali mu December era zigenda kubeerako abantu bangi nnyo. Then tukomeko ekyo kyokka kyokka. Then Joshua Baraka yafulumiza list y'ennyimba ziyakayimba n'agamba it's better okubeera nga bakola ki bamunominatinga muki mu Grammy Awards. So ensonga nyingi nnyo zikyagenda mu maaso mu byensike y'ebyamasanyu wano mu ggwanga lya Uganda era nja kuba nzija mbeere nga nkola ki nga nkubuulira maaso awo. So bwetyo tubadde olunaku olwayo sigenda kuba nga nsukkawo enkya nja kuba nzija nkwe update ne mwena babeerako nga mulaba live sheno. Thank you so much wano ku KingSmith TV mubeere nga mwongera subscribinga mubeere nga mugenda mu maaso ate okuba nga mukola ki nga mulaikinga kubanga eno yokka ye channel egenda kubanga ekuwa amawulire mangi nnyo agakola kyagakwatagana ku bayimbi bammwe. N'olw'ensonga eyo gowe nawe agamba mbuno tojja kusobola kubanga ogiraba girabe osubscribinge olaikinge ate obeere nga okola ki ofollowinga ensonga ezikola ki ezigenda mu maaso bweso. Yenza KingSmith tukwatagane olunaku olw'enkya atakumira mpeera abankumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba